നമ്മുടെ ക്യൂബൻ അംബാസിഡർ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹർഷാരവങ്ങളോടെ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ദേശീയ ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ചിത്ര ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനവും പുസ്തക പ്രദർശനവും സംയുക്തമായി ഈ പന്തലിന് ഇടതുഭാഗത്തുള്ള പവലിയനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ലോക സാഹചര്യവും ദേശീയ സാഹചര്യവും അനിവാര്യമായും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് ലൈബ്രറി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ണൂർ എന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ആദ്യ കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്ത പ്രദേശമാണ്. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ക്യൂബ എന്ന പ്രദേശം ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ we are really overwhelmed of the presence of Honorable Ambassador of Cuba to India, Alejandro came over here to represent the whole red flag holders globally, and we heartfully welcome Mr. Ambassador to the Red Fort of Kerala, Kannur. ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുരളി ചീറോത്താണ്. ഊർജ്ജസ്വലനായ സഖാവ് മുരളി ചീറോത്തിനെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ശ്രീ മാർട്ടിൻ ജോർജ് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ എം സത്യൻ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പി കെ ഹരികുമാർ, കെ എൻ ദിനേശ് ബാബു, പി ഹരീന്ദ്രൻ എന്നിവരെയും വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, എം ബാലൻ, പവിത്രൻ മുകേരി, പ്രസാദ് കൂടാളി, യു ജനാർദ്ദനൻ എന്നിങ്ങനെ ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്നവരുമല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ, ഇവിടെ ബഹുമാന്യനായ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മികച്ച കാര്യങ്ങളുടെയും ബാക്ക് ബോണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വി ശിവദാസൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനാണ്. ഇതിൻ്റെ ഊർജ്ജദായകനായി ഈ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപവിഷ്ടനാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. പാർലമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ കണ്ണൂർക്കാരനായ സന്തോഷ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപുരസ്സരം
ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അബ്ദുൽ വഹാബ് MP, അദ്ദേഹവും ഈ മഹനീയ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ നിയമസഭാംഗവും മുൻ മന്ത്രിയും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട MLAയുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഇവിടെ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ണൂരിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മുൻ പാർലമെൻ്റ് അംഗവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖവുമായിട്ടുള്ള പന്ന്യൻ രവിയേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ, നമ്മളുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ, നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി PP ദിവ്യ, അങ്ങനെ TK ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, പ്രമുഖരായ നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. സ്റ്റേജിന് പുറത്ത് സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരും അത്യധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ജനനേതാക്കളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരുമൊക്കെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേദിയിലും സദസ്സിലും പരിസരത്തും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷണം. Respected His Excellency Mr. Alejandro Simakas Marin, honorable dignitaries on the dais, it is a happy to see that the gulf between literature and visual culture is bridged in a very creative manner. When we integrate our different aspects of culture, visual and literature, that creates a holistic approach as is seen here. Kerala has a great literary culture and visual tradition which comes together in the Library Congress. Moreover, we are extremely happy to have His Excellency Mr. Alejandro Simakas Marin to inaugurate this exhibition that presents a cross section of Indian contemporary art. As we all know, India and Cuba has a long-lasting relation at the cultural front. It is a country that made great progress in many fronts, including medicine. Despite challenges it faced from the capitalist powers, when it comes to Malayalis, an important thing is the warm relation that writer Gabriel Garcia Marquez had with Fidel Castro, which also underscores the strength of the cultural landscape of Cuba, which the Malayalis can understand better. It is a country with a great political will and cultural identity. As far as this show is concerned, I feel that this is the pointer to a new transformation of our libraries. This way, the libraries can become the places for a new learning spaces. Experiences, lines and colors merge with each other. I would not elaborate much and would like to invite our honored speakers to speak further and also to inaugurate our show. Thank you very much. Okay. ക്യൂബ എന്നുള്ളത് നമ്മയെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വൈകാരികമായ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ്. ക്യൂബൻ ജനതയോടുള്ള കേരളീയരുടെ, വിശിഷ്യ കണ്ണൂരുകാരുടെ സ്നേഹം ഒരുപക്ഷെ അത് ക്യൂബക്കാരായ ആളുകളോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ക്യൂബൻ ജനതയോടുള്ള ഈ അഭിവാദ്യം കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ അംബാസഡർക്ക് നൽകുന്നത്. We salute the great Cuban fighters here. Respected ambassador is here. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ
2 MP-മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ആളുകൾ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയാണെങ്കിൽ 3 ആൾ, ഞാനില്ലാതെ തന്നെ 2 ആളുകൾ ഇവിടെ ആദരണീയനായ അബ്ദുൽ വഹാബും പ്രിയപ്പെട്ട പി സന്തോഷ് കുമാറും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടനും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അംബാസഡറെ ഹാരാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഷാൾ അണിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വഹാബിക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യസഭാംഗം പി സന്തോഷ് കുമാർ ക്യൂബൻ അംബാസഡർക്ക് ആദരമായി പുസ്തകം കൈമാറും. വഹാബിക്ക പുസ്തകവും വീണ്ടും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വഹാബിക്ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം കൈമാറും. ആദരണീയനായ MLA രാമേന്ദ്രേട്ടൻ നമ്മുടെ രാമേന്ദ്രേട്ടൻ്റെ പുസ്തകം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. രാമേന്ദ്രേട്ടൻ ആദരമായി പുസ്തകം കൈമാറുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആദരമായി PP ദിവ്യ പുസ്തകം കൈമാറുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പുസ്തകം കൈമാറുന്നു. നമ്മുടെ എക്സിബിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ N. സുകന്യ നമ്മുടെ ബാലസംഘക്കാർ ഒരു പുസ്തകവുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അവർ ചിൽഡ്രൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹല്ലാബോൾ, നമ്മുടെ മറ്റു ചിലരും ഇവിടെ വന്നു. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അതുപോലെ കണ്ണൂരിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവരെല്ലാം BSNLൻ്റെ NGO യൂണിയൻ്റെ ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗത് സിംഗ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഉപഹാരമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ രജിസ്ട്രാർ വൈസ് ചാൻസലറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റീരിയർ I invite Alejandro Simancas for your inaugural speech. Namaskar, everybody. Good morning. Priet Pittavere. Dear authorities from the Kerala government, member of parliament, dear authorities from Kannur, dear friends, the chairman of the Library Congress, it's a real
pleasure to be here. It's a special moment for me. Kerala means a lot for the Cubans, for our bilateral relationship with India. When we talk about Kerala in Cuba, there is only one word that summarizes everything, is sojartical, dosti, friendship. So we are an example, a symbol of the friendship between Cuba and India, Kerala and Cuba. So thank you very much. It's a pleasure for me because we are about to finish this year, and this is going to be, of course, my last trip outside the embassy this year. So coming to Kerala is like coming to charge my batteries of friendship, solidarity, of cooperations, of good people, the good people of Kerala and Kannur, and to come back to Delhi, to my daily working routine in Delhi with charged batteries for the next year, 2023. So this is what Kerala means for me. And I really deeply appreciate all the warm welcome, all the hospitality you have given to me. So thank you very much. Nanni. Huge Nanni. The event we are opening today, the India Library Congress, is so important because it's dedicated to one of the biggest, the most important treasury of the humanity. It's dedicated to the books, and it's dedicated to the people who have been and who are working with the books, people who are writing, poets, and people who have been dedicated their life to pass from generation to generation this big treasure of the humanity, the books. In Cuba, when 63 years ago, when the Cuban Revolution triumphed, the most important first step undertaken by the Cuban Revolution was the literacy campaign. Only 60% of the Cuban population at that time knew how to read and to write. And in 1 year, more than 3 million people, the 30% of the Cuban population was literate in 1 year. This was one of the first most important steps of the Cuban Revolution, more than 60 years ago. And we knew at that time, and we know today, that the only way to be free, the only way to transform our societies, our countries on the benefit of our people is with education, is with culture, and is by reading. Fidel Castro used to say that we don't say to the people, believe, we say to the people, read. When you read and when you take different sources and you can confront the ideas and you can confront the realities, you really get free and you understand you are surrounding the society and you have the capacity to transform, not only, of course, for your own benefit, but for the benefit of your people and the society. That is the importance of the book, and that is the importance of this big event, the Library Congress. So this is a special moment, and it's a real opportunity for me to be here to talk about the books, about the importance of reading, and about the importance of continue developing, promoting, stimulating the capacity to read, to know, to be free, to get the real freedom by the knowing and the reading, and to transform our societies. I think Cuban people and Indian people, we have a lot of similarities, and particularly the Kerala people, I think. But one of them I think we share is a common to us, is the capacity to tell stories, is the capacity to take our reality or our daily life and to decorate with marvelous things, with fantasies,
and to tell stories. And this is very well reflected in the Cuban culture and in the Indian culture, and of course in our books. So this is one treasure that we have to preserve. As I said from the beginning, Kerala represents the friendship between Cuba and India. I would like to say that in the coming days, we will celebrate two important dates. January 1st, we will celebrate the Cuban National Day, the anniversary of the Cuban Revolution. And January 12th, we will celebrate the 63th anniversary of establishment of bilateral relationship between Cuba and India. I would like to dedicate this moment to our celebration, to our friendship, to the 63 years of friendship between Cuba and India. And that friendship, that solidarity, that respect, the dialogue, the cooperation we enjoy today were established at that moment by Ernesto Che Guevara, the great Comandante who visited India in 1959, and also by Fidel Castro, who met Pandit Jawaharlal Nehru in New York. At that moment, those bases of friendship were laid, but from that moment till today, we have developed our bilateral relationship in all the ways, in the political dialogue, in the bilateral exchange, in the bilateral exchange of high-level visits. Fidel Castro visited India 2 times, in 1973 and in 1983. Our President Miguel Díaz-Canel visited India in 2015, at that moment when he was a deputy president. We had the honor to receive in Cuba several high-level visits from India. This year, we had the opportunity to resume again the political dialogue between India and Cuba, and we are working very hard in order to improve the commercial and the economic exchange between our countries. And we are working also very hard to increase the cultural exchange, the cultural cooperation. We need more Indian culture in Cuba. We need more Indian tradition in Cuba. We need more Kerala cultural presence in Cuba. The Kerala literature, the Kerala music, the Kerala arts, we need that in Cuba. So I invite you and all the cultural institutions, and of course, all the members of the Library Congress, to work together for our bilateral relationship, but particularly for improving our cultural exchange. In all these 60 years of friendship and relationship we have enjoyed today, I would like to recognize also and to appreciate the role of Kerala, the Kerala government, and a lot of friends here in Kerala who has contributed very, very, very strong to these links of friendship we enjoy today. When I come here from our embassy in Delhi today, I am just a humble representative of those whose for many, many, many years has been working together in the Cuban side, in the Indian side, and here in Kerala for our bilateral relationship. So next year, 2023, we will start a new moment, and I would like to wish you a lot of prosperity, a lot of health, a lot of development, a lot of work and an effort to continue working together, a lot of work to continue developing your country, your state, Kerala, the Kannur. You can be sure that all the success you will achieve, all the progress you will achieve, we always will feel as ours, and we will be very happy for that. And I wish you also a lot of energy and a lot of renewed energy in order to continue working together to strengthen the friendship between our country, to continue working together for making Cuba and India, Cuba and Kerala closer. I would like to appreciate again
all the solidarity from Kerala to Cuba, particularly in the bad moment for our countries when we have to face the strongest and illegal and criminal United States commercial, financial, and economic blockade. Kerala always has been with us, and we really appreciate that because you have been with us always in the good time and in the bad times. So we wish you, in a sense, to continue always together next year and the years forthcoming, working together for the benefit of our people. And in that objective, being together, we have to keep always the treasury of the books, the treasury of being curious, the treasury of knowing, the treasury of being educated, the treasury of spread the culture among our people. Because I repeat, the only way to be free is to be educated and to be cultured. So, once again, huge Nani, Ye Hind, Ye Cuba, Ye Kerala, Ye Kanur, and Ye the Library Congress. Thank you. And I would like to finish by giving the President of the Library Congress a small and very humble present, but symbolize the person who initiated the friendly relationship between Cuba and India.